I'm Rachel from Kasarani, Mweki, and I prefer using the train because it's cheaper, way cheaper, almost half the price I'd pay if I would be using a matatu, then it's faster. Nimetumia dakika 30 kutoka Emba pipeline na nimetumia train. Kama ningekuja by means of road kama basi hivi ningetumia more than 1 hour. Okay, it's only 40 bob as compared to using a matatu, which is probably 80 bob or 100 bob in the morning. Kutumia train nimelipa shilingi 40. Kama ningetumia barabara ningelipa shilingi 80 ama 70. Si serikali kama ingewezekana waongeze trains zingine, at least ziwe zinapita like each and every hour kuna kuana kama train moja, kwa sababu this means of transport it has proved to be a little bit cheaper na efficient kwa sababu hakuna jam.